Hi guys, welcome to our YouTube channel, The Mishi Family. If it's your first time to watch our videos, kindly consider to subscribe and hit the notification bell so that when we post our videos, you're the first one to watch. So guys, leo tuko na mazuri. Nimeona tumebambika. Bebu amebambika, nimebambika, sasa ni kubambikana tu. Kubambikana ni kusema uelewi kubambikana ni nini? Sawa. Mimi naelewa. Uelewi kata? Mimi naelewa. Unaelewa? Ambia audience kama haelewi, utamuelewesha. So guys, sina story basi mwambie. So guys, wewe umepambika sasa. Mimi nimebambika, like anyway, it has been long nimewamiss. Yeah, so tumewamiss, but mimi ndo nimewamiss sana, si yeye. So guys, anyway, sijui hadi niseme aje. Lakini niko na kitu nimeshika hapa. Ka surprise. Niko na sijui tuseme ni ka surprise. Tuseme ni ka gift. Unaona hadi iko seal. Unaona guys? Ka surprise. Ka surprise. Kaka. Mnakaona? Ameorder kutoka Jumia. Yeah, ndio hiyo. Bado iko seal na iko seal bado. Iko seal. Yeah, like this. Imesiliwa bado. So guys, tumejaribu kushoot videos. By the way, kama hizi pranks, unapata for example kamera unaweka uko mbali au onekani, yani sauti yako isikiki mzuri, audience ukijaribu kufuatilia na kushinda, unawatch tu dakika 2. So guys, Bebu ame upgrade hapa hivi. Ameamua kukuja na wireless microphone. Na ndo anataka ku-unbox. Saa hii ndo tuanze kazi nazo immediately. Nataka tu unbox na nyinyi guys. So guys, nimebambika juu. Kwanza kama mimi kuongea inanikalianga like kushout inanikalianga weird. So unaongea tu mimi nakuambianga hadi tunakosananga tu juu ya sauti juu mimi like hizi nyumba zenye tunakaa bado God hajato bless, but sasa kushout mwenye connect anakaa like kama wanafanya nini. So mimi sipendi, ilikuwa inanibondo maana nikaamua kubuy hizi wireless nini microphone at least hata nikiongea ukaamua kubuy. Yaani unaongeanga vizuri nikaamua kubuy. Pesa ni nini? Wachofanya unafanya ni flash. So ndo maana nikaamua kubuy. So mimi hadi nikiongea pole pole kwa mic itapick hiyo sauti haraka. Hadi kama nimeweka nini, kama nataka kumprank na nimeweka kamera mbali, hadi nikiwa hapa kwa siti nikiongea itasikika. So guys, mimi nimebambika, nasikia tu nilikuwa na stress mazuri, nilikuwa na stress. So mimi nimebambika, so sijui tuanze kwa unwrap, sijui. Babe, si ufungue. Mimi nataka unipe moja tu test. Ama ni aje? Acha unwrap na nyinyi. Guys, naona nimwambie imesiliwa. Lakini sitakunyorosha. Acha tuone. Acha tuone. Timu watu wangu maze. Chezeni kaa nyinyi. Tunyoroshe huyu demu. Wacha afungue mzigo tuone inaonekana aje. Acha tufungue. Guys, hii ya kwanza. Tumeweka kando. Be wafanya hivi. Tumeweka kando. Guys, anafanya ni blush. Hii ni ya pili. So, wacha tuangalie. Mimi niko hige kwanza kuona. Niko hige sana juu. Oh my goodness. Kumbe tu vitu tunakaa. Wow. Wafanye hivi sasa. Wow. Fanya hivi be. Pesa ni unafanya ni blush. Sifanye hivi. Wow. Sasa unakuwa shaya. Sasa ongea basi, nimeachana na wewe. Unaona ndio hizi. Si unipe moja. Ndio hizi. Ngoja kwanza. Ndio hizi. How do you see, like mimi nimebambika manze, nimebambika na sikia hadi ningekuwa nishaanza kuzitoa nianze kuzitumia tu sasa. Si unipe moja ni test na mimi. So unaweka hivi, hebu. Wewe usikaangalie nje. Kasijere saidi. Guys, nataka kuharibu na ni first day. Oh my goodness.
Guys, hadi zimaliza kuongea, amechukua moja. Mimi nipe Hii ni yangu. jaja yake. Nakubali. Hii ni jaja yake, ni type C. Nakaona. Wewe unaenda hivi. Angalia, wacha mimi nikwambie wewe unaenda kufanya. Hello 1 2 1 2. Si hivyo. Dawa ya mende, dawa ya mende, dawa ya mende. Utaenda hivi. Kuna kingine Dawa ya abelete kwanza. Basi ulete. Hizi mnaona ziko mbili. Ndio hizi mbili. Alafu kuna janja yake ndio ni type C. Alafu kuna hii. Sasa hii yenye una connect na simu. Receiver. Basi hiyo sasa sijui inaitwaje ndio hii. Naiona guys. Yeah, so guys. So mimi nipe yangu. Hizi. Guys Sasa nipe yangu. Sasa chukua. Sasa nilikuwa nakwambia unaenda kwa kibanda skivi. Dawa ya mende, dawa ya mende, dawa ya mende. Sasa na huyu. Sasa hadi kama nataka kutembea kwa barabara nataka kurekodi video, nitaweka hivi hadi msize notes. Naongea tu pole pole. Hadi nikiongea hivyo sasa mtu anadhani naongea na simu. At least it make sense. But si kushout. Juu hiki kitu lazima ikuwe loud. Lazima uongee watu wasikie. So ndio maana mnabwekanga kuni nini zetu, but from today, from today henceforth guys, I think mtabambika. Na ndio maana no watch till the end guys. Ifo kwa sahi wa watch kwa hii sauti, lakini next video wanatumia hii. Tutatumia hii. So guys, mimi nimepea babe advice yangu hapa. Hii vitu amefungua hapa, ameunwrap, tumeziona na sisi tumepambika. Sijui ni washe, but unajua connect mpaka tukate video kwanza. Tukikata video italeta shangwe. Umeona guys? Hii kitu fa nimeangalia unafinya kuna kapato ni hapa nyuma. Basi umenionyesha. Kuna kabato na hapa unafinya ndio inawaka. Ukisha connect kwa nini kwa simu. Kitumie. Oops, unaona hapo ka light fanya kameanza kucheza. Ifo ichakaa connected. Vitu zingine nunua jaribu. Hivyo ndio kanaenda. Ifo ichakaa connected kwa simu. So ndio maana tumeamua tupige hii show, tumalize, alafu video yenye inakuja tutakuwa tunatumia hizi. Ama ni aje babe? Yeah, tutazitumia. Basi mimi nimebambika, nasikia hadi tukakaa tushaanza. Dawa ya mende, dawa ya mende. Guys, huyu wako excited ndio maana anafanya hizo. Mimi nasema dawa ya mende, dawa ya mende. Sawa, si ufunge. Sasa unanipea mimi, nimekwambia mimi yangu naenda kuweka hivi. Pia mimi hebu hivi. Hebu nijifunze juu sasa nikitaka kukaa peke yangu kwa nyumba nani ataniwekea. Yeah, I think hapa. Mama. Mimi hapa bei yangu siko sawa. Hata yako iko sawa. Iko sawa? Sana. Hi guys. Unajua uko kwetu kuna vitu kama hizi zilikujanga, mama mzee akapewa ationgelea hii unajua hii microphone si ndio? Hii ni microphone. Mama mzee akapewa, akaambiwa ongelesha watu. Unajua alishika hivi agaga hivi. Haro. Nadhani ni simu. Nadhani ni simu. Wanaambiwa mama yaka kwa mdomo. Sasa hii kitu hata mtu by the mtu anaweza dhani inakaa kama hata nini BT Bluetooth. Mtu aweza notice poa, but mimi naona inakaa fit guys. Mimi nimebambika manze. Mimi nitaendelea kubambika mkiendelea kutusupport. Unajua be hii video ilikuwa ni yangu. Sawa basi mimi. Hii video ilikuwa ni yangu. Basi si yangu na mimi ndo sawa. Wewe ndio umeandelea kusitakataa. Lakini mimi ndio mwenye kufungua. Mwenye kutaongea. So, mimi niko na neno moja. Hii kitu be unaenda ufanye dawa ya mende, dawa ya mende. Sasa be meongea kitu na make sense. Sasa dawa ya mende kwani mimi nauzaka dawa ya mende? Wewe ndio uliunbox malizia basi. Wewe ndio uliunbox malizia. Me like vile nimewaambia, I'm so grateful guys. Nitaenda kubambika mkienda kusupport, but for now we are so thankful. We are on road to 200 subscribers guys. Continue supporting us, continue liking our video, comment, share, and don't forget to subscribe guys. Wewe wafanye hivi. Sasa nini? Sasa wafanye hivi. Nitafanya hivyo nikimaliza. Fanya hivi kwanza mic testing. Sasa mic testing unafanya na nafanya si hivi chamba.
Si ungefanya hivi Jaba wajue wewe ni gaidi. Jaba sasa Jaba. Jaba ni nini sasa shwari? Jaba ni gani shwari? So guys, I appreciate na wapenda. So I'm so grateful. Angalia pia mnafanyanga. For the returning subscribers, we are so grateful. Tell a friend to tell a friend, guys. Yeah, me. Tell a wife to tell a husband. Ambia beste, akiambia besti. Yeah. Fanya hivi be. Sasa be. Mimi sitaki. Unafanyanga hivi sasa round hii. Kama umeshika hii be. Wewe umechomoka. Mimi sitaki. Unafanya hivi. Hi guys. Huh? So guys, mimi sijui niseme aje. Anyway, I'm so grateful. That's it. Subscribe, like, comment and share. Yeah. Mimi sina story. Umeleta system, wacha tuitumie. Yeah. Na tuitumie kwa bidii. Ni hayo tu. Malizana na watazamaji. Mimi nishamaliza. Sasa siwaambie bye. So guys, bye. We love you. Ungefanya bye. Guys, bye. Tufanye hivyo sasa kwenda huko. Bye. Bye. See you in the next video.